Hello everyone, Namaste. It's me Sanjay Lamtamang. Today we are going to talk about Adobo seasoning recipe. It's commonly used in Latin American and Filipino cuisine. And please do visit my profile always for new videos and new recipes. And have a look this video until the end and follow the recipe. Enjoy with your family, friends, or your workplace. Adobo seasoning recipe using your core ingredients garlic, onion, oregano, pepper, and turmeric or oregano. This blend is commonly used in Latin American and Filipino cuisines, especially for marinating meats and seasoning rice and stews. Homemade adobo seasoning ingredients 1 tablespoon garlic powder, 1 tablespoon onion powder, 2 teaspoon dried oregano, Mexican oregano if available, 1.5 ground black pepper, 1 teaspoon ground turmeric, or substitute with the 1.5 teaspoon oregano powder for rich color and earthy flavor, optional if using turmeric. Optional enhance 1 teaspoon salt, optional omit for salt free version. Half teaspoon cumin adds warmth, often include in Puerto Ricano adobo. Half teaspoon smoked paprika for depth, especially in meat rubs. Uses use 1 2 teaspoon per pound of meat, poultry, or vegetables. Combine with the citrus juice like a lime or vinegar for a sweet marinade. Store in a dry, airtight container for up to 6 months. Thank you very much, everyone, watching my recipe. Please always do visit my profile for the new recipes. Thank you very much, guys, and even all my social apps you can visit there for the new updates or new recipes. धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई, थ्याङ्क यू भेरी मच जोडिनु भएकोमा। र जहिले पनि मेरो नयाँ रेसिपीको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो प्रोफाइलहरू भिजिट गरिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि मैले दिनमा 2-4वटा रेसिपीहरू ल्याउने कोसिस गर्ने गर्दछु भने। र तपाईँहरूले मजाले चाहिँ यो रेसिपीहरूलाई फलो गर्नुहोला र तपाईँहरूले आफ्नो वर्क प्लेस साथसाथै आफ्नो घरमा पनि फ्यामिली फ्रेन्ड्स रिलेटिभसँग बसेर मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ भने यदि तपाईँको कर्मस्थलमा पनि युज गर्न लागि यो एकदमै सुइटेबल रेसिपी छ है त। धेरै धेरै धन्यवाद। जहाँ हुनुहुन्छ जता हुनुहुन्छ तपाईँहरू मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र आफ्नो लाइफलाई जहिले पनि अगाडि बढाउनुहोस्, मजाले इन्जोय गरेर अगाडि बढाउनु होला भन्न चाहे मैले। र सिउ नेक्स्ट इन द भिडियो। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजलाई भने यति नै, धन्यवाद छ सबैजनालाई। थ्याङ्क यू।